Welcome to Apple Tree channel. Hello everyone and welcome back to my channel. Unit 3. What about your free time? Сьогодні ми з вами починаємо уроки за темою 3. Будемо говорити про вільний час. So we are going to talk your free time. But first of all, let's answer the following questions. So, do you often have free time? Чи часто у вас є вільний час? So as for me, I don't. So do you like spending time with your friends? Чи любите ви проводити час зі своїми друзями? Personally, I do. What's your idea of having a good time? Яка у вас ідея проведення гарного часу? So, as for me, I like hanging out with my friends. Where do you like to go on your days off and why? Куди ви любите ходити у свої вільні дні і чому? So, I like maybe to go to the park. So, what's in this unit? Що ж ми будемо вчити у цьому юніті? So, we are going to learn appearance and personality, free time activities, indefinite pronouns, ing form of verbs to speak about interests and hobbies, past simple tense. Отже, ми будемо вчити зовнішність та особисті якості людини, free time activities – наші справи, які ми робимо у вільний час, неозначені займенники, форму дієслова, яка закінчується на ing, так, коли ми говоримо про інтереси та наші хобі, ну і також past simple – минулий простий час. So, talk show. І одразу ми переходимо до нашого уроку, і тут ми з вами знаходимо talk show. The internet, is it good or bad? Отже, на ток-шоу ведеться обговорення теми інтернет, чи це гарно, чи погано. Працюємо з вами на сторінках 42 і 43 нашого з вами підручника. Перед тим, як ми почнемо розбирати текст, звичайно, почнемо зі слів. Так? І так, hour. Hour перекладається як час. Година мається на увазі. Так, година. So, social network. Соцмережа. Соцмережа. So, viewer. Глядач. Dangerous. Небезпечний. To download. Завантажувати. Hangout. Гуляти. Виходити на прогулянки з друзями. To isolate. Ізолювати. To spend. Проводити. Great. Hour. Social network. Viewer. Dangerous. To download. To hang out. To isolate. To spend. Task 1. Listen to the talk show on Kids Online. Прослухайте talk-show на Kids Online. Then read the text above on pages 42, 43 and say what the people are talking about. Потім прочитайте текст на сторінках 42-43 і скажіть, про що люди розмовляють. Окей, давайте з вами поговоримо, бо зараз прослухаємо це ток-шоу і одразу перекладемо. Отже, на ток-шоу у нас присутня місіс Голдрін, the psychologist, психолог. The host, це господар цього шоу, ведуча. І вони, звичайно, мають розмову. Далі у нас є the host, також ведуча, а також присутні на цьому ток-шоу Емма, Mr. Boyd, the video game seller, продавець відеоігр. Ну і знову ж таки продовжує розмову the psychologist, Mrs. Goldring. Okay, listen, read and translate. Good evening. The topic of our chat show tonight is new technology and children. I'm happy to welcome Mrs. Goldring, who is a school psychologist, Mr. Boyd, who comes from the gaming industry, 11-year-old Emma
from Bush Comprehensive School, and Mrs. Fisher, one of many worried parents. What do you say to that, Mrs. Goldring? A lot of parents come to me with that problem. Being online can be dangerous. I believe the most important thing is to talk about it. Отже, що у нас говорить місіс Голдрінг, психолог? Багато батьків приходять до мене з тією проблемою. Перебування онлайн може бути небезпечним. Я вірю, I believe. Найважливішим є те, що треба про це говорити. To talk about it. What do you think, Emma? You spend at least 2 hours on the computer every day. А що ви думаєте, Ема? Ви проводите найменше 2 години у комп'ютері щодня. І ось відповідь Емми. Yes, it's a lot of fun. The internet helps me with learning and doing my homework. I also use it for downloading music and watching video clips. I know I mustn't give out any personal information or post a photo. I also know I mustn't meet up with anyone I meet online. Так, в інтернеті багато всього веселого, чудового для розваг. Інтернет допомагає мені з навчанням і виконанням домашнього завдання. Також я використовую його для завантаження музики і перегляду відео, кліпів. Я знаю, я не повинна видавати будь-яку особисту інформацію або постити фото. Я також знаю, я не повинна зустрічатися з будь-ким, кого я зустріла онлайн. How do you know these things? We talk about it with our teachers at school. My parents also keep repeating it. At school, we mustn't join any of the chat rooms. Anyway. Do you play games? Yes, I do, but not online. Як ти дізналася про ці всі речі? Запитує знову ж таки ведуча у Еми. Ми говоримо про це з нашими вчителями в школі. Мої батьки також продовжують повторювати це. Keep repeating. У школі ми не повинні долучатися до будь-яких чат-румів. Чи граєте ви в комп'ютерні ігри? Yes, I do, так, but not online, але не онлайн. Далі у нас the host asks Mr. Boyd, the video game seller. What do you say, Mr. Boyd? However, there are some very good games that make you think faster or that teach you new skills. Some teachers use them in their history, science or maths classes. А що ви скажете, містер Бойд? Однак є дуже гарні ігри, які змушують вас думати швидше або дають вам нові навички. Деякі вчителі користуються ними на уроках історії, природи або математики. Teachers use them in their history, science or maths classes. I think the problem is that children spend too much time gaming and they don't hang out with other children. In that way, they don't know how to talk about their feelings, or they don't know how to solve problems they have with other children. Sitting alone in a room isolates you from the real world, from your friends and family. That's a bit worrying. Психолог відповідає, я вважаю, проблема в тому, що діти проводять занадто багато часу, граючись в іграх. І вони не товаришують, не зустрічаються з іншими дітьми. Таким чином, вони не знають, як говорити про свої почуття, або вони не знають, як вирішувати проблеми, які у них виникають з іншими дітьми. Перебування наодинці у кімнаті ізолює вас від реального світу, від друзів і родини. І це трохи вже непокоїть. Thank you very much. Now let's have a look at the comments viewers are sending in. Отже, господиня шоу говорить дякую всім. Now let's have a look at. Давайте зараз подивимось на коментарі viewers are sending in, які надсилають нам наші глядачі. Отже, це онлайн ток-шоу також, там, де можна поставити свої питання нашим друзям. От треба нам тепер сказати, so what are the people talking about? Про що говорять люди? So, the people are talking about the good and bad things of the internet. Вони говорять про гарні і погані сторони інтернету. Advantages and disadvantages. Good points and bad points. So,
Read the sentences below. Зараз прочитайте речення нижче. Listen to the talk show again and say what they didn't mention. Прослухайте ток-шоу ще раз і скажіть, що вони не згадали у цьому шоу. І так, які з цих речей вони не обговорили. So, spending a lot of time on the internet is not good for your body and eyes. Так, отже, це у нас, so they didn't mention this. Про те, що проводити багато часу в інтернеті, також не дуже гарно для вашого тіла та очей. So, doing things online can sometimes be dangerous. Робити щось онлайн інколи може бути небезпечно. Yes. So, they mentioned this. Вони про це говорили. Using social networks helps you contact people from other countries. Не говорили про це. So, they didn't mention this point. Так, some games can make you very aggressive. Деякі ігри можуть призвести до того, що ви стаєте дуже агресивні. So, they didn't mention it directly. Прямо вони так про це не говорили, але от психолог зазначає, що you don't know how to talk about their feelings, so, or they don't know how to solve problems they have with other children. Можливо, ці problems є, so maybe when the children are aggressive. So, sitting alone in front of your computer isolates you from friends and family. Yes, it was mentioned. Це було згадане, так, про те, що перебування з комп'ютером може ізолювати вас від друзів та родини. So, it was really mentioned. So, task 4. Ask and answer the questions below. Дайте відповіді на питання. So, what does Emma use a computer for? Для чого використовує Emma комп'ютер? So, she uses her computer for doing her homework, so learning new things, downloading music, watching video clips. Ось для чого вона використовує. Отже, для навчання, для виконання домашнього завдання, завантаження музики і перегляду також відео. Okay, well done. So, the second question. What does Mr. Boyd say? Що сказав містер Бойд? So, he said that there are some good games that can be really helpful. Він сказав, що є, в принципі, такі відеоігри, які можуть дуже бути корисними, так? And some teachers use them in their history, science or math classes. So, does Mrs. Goldring agree with him? Чи погоджується Mrs. Goldring з ним, з містером Бойдом? No, she doesn't agree with him. She thinks that the problem is that children spend too much time gaming, and they don't hang out with other children. Вона навпаки, вона говорить, що все одно. So in spite of the fact that some video games are really helpful, so they can be harmful for kids as well. Вони також можуть бути і не дуже корисними, так, і небезпечними для дітей. So, write a comment about your attitude to the problem. Напишіть ваш коментар з приводу цієї проблеми. So, is it a problem for you? So, does the internet isolate you from your family members and friends? Чи ізолює інтернет вас від ваших членів родини та друзів? Express your opinion. Можете почати своє висловлювання, наприклад, з такого, як I think або I believe. Ви ж виражаєте свою думку. I think the internet is really helpful. Я гадаю, що інтернет справді корисний. І поясніть, чому ви так вважаєте. I do my homework. Також можете сказати. So I watch some videos on the internet. Okay. Great. So, that's all for today. Ось і все, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити. So, отже, сьогодні ми почали з вами нову тему, нагадую вам, тему третю. What about your free time? Будемо говорити про наш вільний час. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, натискати на дзвіночок, аби не пропустити виходу нових відео. Ну і, звичайно, join our sponsorship community. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом ми розбираємо завдання за робочим зошитом, граматичним довідником і додатково готуємося до тестових робіт з англійської мови. That's all for now. Goodbye, good luck. Побачимося на наступних уроках.